What we are planning to do is now in the LMS learning management system, contents are updating. There are some materials are available with some video sessions. Then what you need to do is you have to go through that LMS content. I mean the lecture materials plus the video session. Then I will do the recap sessions within this in this online mode via Zoom. Okay. Then I will use some of my materials also. I will upload all those materials to my Google Classroom. Okay. So anytime if you have any doubts regarding the subject, you can simply post on the Google Classroom. ගානක් තියෙනවනම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් ඒක Google Classroom එකේ ඔයාලා post කරන්න. I will come up with the solution. මම ඒ වෙලෙම මම දකින්න වෙලාවේ මම නිදහසේ ඉන්න වෙලාවට මම ඒක බලලා මම ඔයාලට විසඳුම දෙන්න. හරි ගානක් හදන්න තියෙනවනම් මම හදලා ස්නැප්ෂොට් එකක් අරන් මම මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි එහෙනම් මේ විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්නේ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කොමලා සහයෝගය ලබා දෙයි කියලා මේක ඉදිරියට කරගෙන යන්න. Okay. Yeah, it's sharp 8. Then we can start. Okay. Normally, it is my responsibility is to tell something about this subject. Subject is advanced management accounting. You just finished up the subject of cost and management accounting in your second year. Okay. So content should be tally with that. Okay. Content of advanced management accounting should tally with that. Basically when you go through the past papers, you may identify something from those areas also. I mean difference between cost accounting and financial accounting, management accounting and the financial accounting. Those things will be tested again. So better as you still didn't sit for the exam. In case of cost and management accounting, I recommend it still better go through those notes also. Here most of the thing, I think more 80% of this content are same as earlier. Okay, we are going to discuss something when it's become variance analysis. We are going to discuss something uh, complex. When it's going budgeting, we are going to discuss something complex. When it's become marginal costing and absorption costing too, same thing. When decision making, those things. Okay, and transfer pricing is not the first session actually. I think as it is easy to cover up this session in online mode, I think this content have been updated in the LMS. So I think it's good because this is somewhat new for you, but already you are having some idea about the decision making process, how we are going to you may discuss under the contribution marginal and absorption costing. You may discuss something about how we are going to take some decisions. I mean accepting or rejecting the order, then or otherwise expansion of institution, expansion of business or not. As like that you may discuss reprocessing in under process costing and joint product. You may discuss whether we are going to process further or sell at that point, split off point. You may discuss. So those knowledge it will be important here also. Okay, basic costing knowledge, cost and management accounting knowledge. So today what I'm trying to do, I also today morning I also went through the LMS updates and those materials here. I think it's available still. Yes, really good material available here. Wait, just give me a few minutes. I'm asking about
So it's better come up with that knowledge also. Here today, I hope that at least you may go through that lecture session which is available in the LMS. So here I am going to discuss some practice questions related to the transfer pricing. So as there are some of you may not go through that lecture session, so I just going to say something about transfer price. I will come up with the example. When it's become organization structure, we can identify two main categories within the organizational structures. One part is decentralized organizational structure and one is centralized organizational structure. Here, when it's become centralized organizational structure, the power has centralized to a particular person or particular team, then particular person or team is going to take such a decisions belongs to that particular organization. Okay, in strategic management you may discuss these things or management. Or when it's become decentralized organizational structure, there are some divisions. You may studied about cost centers, profit centers in cost and management accounting. So such a division is uh, having a particular person who is having the responsibility for that division, then that division having the power to take certain decisions regarding that particular section within the organization. Again, organization එක වර්ගයක් තමයි decentralized, centralized. Centralized වුණාම මේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. බලය එක තැනකට ගොනු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එක පුද්ගලයෙක් හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක් තමයි ඒ තීරණය ගන්නෙ. Decentralized වෙනකොට පුතේ බෙදිලා තියෙනවා ඒක කොටස් වලට. ඒ කියන්නේ අංශ අනුව. අපි කොස්ටින් වලදී කතා කරනවා පිරිවැය මධ්‍යස්ථාන, ආදායම් මධ්‍යස්ථාන, ලාභ මධ්‍යස්ථාන ඒ වගේ බෙදිලා තියෙනවා. එතකොට මාකටිං ගත්තොත් එහෙම මාකටිං සෙක්ෂන් එකේ මැනේජ්මන්ට් එකට කිසියම් බලයක් දීලා තියෙනවා. ඒකට අදාළ යම්තාක් දුරකට টপ ලෙවල් මැනේජ්මන්ට් එක හැරුණකොට අර බලය දීලා තියෙනවා. බලය බෙදා හැරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවල ඒ වගේ ආයතන ඒ ඕගනයිසේෂනල් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන ආයතනයක ඒ සෙක්ෂන් වලට බලය තියෙනවා යම්තාක් දුරකට තීරණ ගන්න. So here, the transfer pricing is vital in case of such organizations. That means decentralized organizations which are having decentralized organizational structure. Here, what is happening? I will come with an example. Okay, here, this is what is happening actually in case of transfer pricing. Okay, here I am taking the example from the John Keels. When it's become John Keels, they are having different types of subsidies. Okay, otherwise companies like Keels supermarkets, Elephant House, Cinnamon hotels. Okay, let's say Keels supermarkets and Cinnamon hotels, Elephant House are having some soft drinks items. Okay, then Keels supermarkets also doing selling of that soft drinks items. Then Cinnamon hotels also need that soft drinks items. We can assume that both the parties, I mean Keels supermarket and the Cinnamon hotels, are purchasing or are getting the soft drink items from the Elephant House, which is available within available organization of the same group. Then in here, even they are within the same group of company, Elephant House should send this product, sell this product to Keels supermarket. Okay, so as they are within the same group of company, they can have such a negotiation. Okay, even within the normally when අපි දැන් මෙහෙම සිංහලෙන් පැහැදිලි කරගෙන අනේ පුතේ ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින්න එපා. ඔයාලා මේ ෆෝන් එක ටච් කරනකොට ඔටෝම ස්ක්‍රීන් එකේ ඇඳෙනවා. ඒ නිසා ටච් කරන එක පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ෆෝන් වලින් එන කට්ටිය. හොඳයි. එතකොට මේ ඔක්කොටම කොමන් නැදෙන. එතකොට 250ක් විතර ඉන්න ඔක්කොම නැන්දාම හරියනවා.
එතකොට දැන් ගත්තොත් එහෙම අපි එලිෆන්ට් ජෝන් කීල්ස් පබ්ලික් ලිමිටඩ් කම්පැනි ගෲප් එක ජෝන් කීල්ස් එකේ ඉන්නවා එලිෆන්ට් හවුස් කීල් සුපර් මාකට් සිනමන් හොටෙල්ස් එතකොට ඒ දෙකටම ජෝන් කීල් සුපර් මාකට් එකටයි සිනමන් හොටෙල්ස් කියන දෙකටම ඕනේ soft drink items එලිෆන්ට් හවුස් එකෙන් soft drinks items දෙනවා එතකොට elephant house again definitely they are going to sold that product for external parties no that just forget that one in addition to that they are going to sell this product to Keel supermarket and the cinnamon hotels in such cases they may have certain negotiations okay then transfer pricing refers okay price which has incurred when selling items for internal parties as Keel supermarket and cinnamon hotels මේ අභ්‍යන්තර අර sections වලට තමුන්ගේ section එකේ භාණ්ඩ විකුණනකොට හෝ ලබා දෙනකොට තීරණය කරන මිල අපි කියනවා transfer pricing කියලා. Okay උදාහරණයක් විදිහට elephant house එකෙන් external parties වලට නියම කරන මිල නෙමෙයි. Keel supermarket එකටයි cinnamon hotels වලටයි නියම කරන මිල. එතකොට පුතේ ඉතුරුවක් තියෙනවා. මම එන්නම් point එකට. Then parties දෙකක් තියෙනවා. One party is selling section, another party is receiving section. Okay. When it's become selling section, if you are selling the product to internal section like Elephant House to Keel supermarket, no need to incur additional selling and distribution expenses. They can use their own way. No need to use advertisement expenses. Such a things no need. As like that, you can reduce so many other expenses. Okay, that benefit they can get as a section and as a group when it's become receiving party normally when in case of purchasing process there are so many steps need to be followed quotation call කරන්න ඕවගේ ඕ තෝරන්න TEC දානවා නම් ඒව දාන්න අරම්මන වාතකොට එතකොට මෙතනදි ගත්තාම කීල්ස්ලා එලිෆන්ට් හවුස් එකෙන් ගන්නවා නම් එයාලා ඇතුලේ කොට්ටාචයන් නිසා ඒ වගේ අමතර පිරිවැය අඩු කරගන්න පුළුවන් that is the why that benefit can be get one of these එතකොට එක section එකකින් ඒ benefit එක ගන්නකොට end of the day total group එකටම ඕක ගන්න පුළුවන් I think now you are having the idea මම හිතනවා දැන් අදහස තියෙනවා දැන් ඕක අරගෙන කටපාඩම් කරන පටන් ගන්න transfer pricing කියන්නේ මේකයි ඒක කටපාඩම් කරන්න ඕනේ idea එක ඔළුවට ගන්න let's see now benefits of having a decent price organizational structure these things you can read it okay you can read now come to the point transfer pricing. A transfer price is the price one subunit that means in our John Keel's example Keel supermarket okay subunit charges for a product or service supplied to another subunit sorry not the Keel supermarket elephant house charging when they are supplying products to the Keel supermarket that's the transfer price. Transfer price is the price one subunit charges for a product or service supplied to another subunit of the same organization. ඒ ආයතනයේම එකම වෙනත් section එකකට බාණ්ඩ supply කරනකොට අපි ගන්න අය කරන මිල තමයි transfer pricing කියලා ගන්න. It can be an intermediate product. Always not. It can be an intermediate product. What is an intermediate product? I am not going to discuss those things. Intermediate products are the products transferred between subunits. එතකොට John Keel's ඕක ආවට පස්සේ පුතේ දැන් මෙතන John Keel's now Elephant House giving this product to the Keel supermarket after receiving that they may do some further processings and they may incur some additional costs they may can do some packings or something further processing anything යෝක වෙනස් කරලා එහෙම නැත්නම් එයාලා වෙනමකෝ අනේ පුතේ බොය මේක අඳින්න එපා ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින්න එපා එයාලා ඕක පැක් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් එයාලා වෙනම ග්ලාස් වලට දාලා දෙන්න පුළුවන් එතකොට ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් පැහැදිලි එතකොට එයාලගේ cost එකක් වෙනම දරන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් they may can do some additional cost too okay now let's see now here elephant in this example elephant house management of elephant house section or elephant house subsidy stop the live share කරන්න okay elephant house should decide which price they are going to take on
Kiel supermarket. Kiels again kiyak ganna කියලා elephant house තමයි decide කරන්නේ. Okay. There are some ways. දැන් elephant house ල ඔතන මේදගොල්ලන්ට විතරක් නෙමෙයි විකුණන්නේ ඕක බාහිර පාර්ශවයන්ටත් විකුණනවා. බාහිර පාර්ශවයන්ට විකුණනවා කියලා හිතුවා රුපියල් 50කට 50ක්ම කිල්ස් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. Okay. එහෙම නැත්නම් cost එකට විතරක් ගන්නත් පුළුවන්. variable cost එකට විතරක් ගන්නත් පුළුවන්. It can be based on market price. It can be based on cost, or it can be based on cost plus margin. It can be based on the marginal cost or variable cost. Okay. Basically, in transfer pricing, we can adopt main 3 or 4 ways. One is market-based transfer prices. Next one is cost-based transfer prices. Other one is negotiated transfer prices. I think you got the idea. Then, okay, then elephant house la vikunanda yanne John Keys lata. අපි එලිෆන්ට් හවුස් ලා එළියට අලියා බීම බෝතලයක් විකුණන්නේ රුපියල් 50කට කියලා හිතමු. හරි. එළියට රුපියල් 50කට විකුණනවා නම් ඕක කීල් සුපර් මාකට් එකකට 50කටම විකුණන්න පුළුවන් පුතේ. එතකොට කීල් සුපර් මාකට් එකකට 50ටම විකුණනකොට ඒක තීරණය කරේ මාකට් ප්‍රයිස් එකට. එහෙම නැත්නම් ඔය අලියා බීම් බෝතලයක් හදන්න එලිෆන්ට් හවුස් එකට යන්නේ කොස්ට් එක රුපියල් 40යි කිය. ඕක 40ට දෙන්න පුළුවන්. ඇතුළේනේ කියලා 40ට දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක cost base. එහෙම නැත්නම් ඕකේ variable cost එක decide කරලා variable cost එක තියෙන්නේ 35යි කිය. 35කට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් cost එකට තව ඔය අර කලින් පිට කට්ටියට ගානටම නැතුව තව රුපියල් 2ක් විතර දාලා දෙන්නත් පුළුවන්. Okay. End of the day, what will happen? Each section will get the benefit, or one section. End of the day, the John Keel's group will get the whole benefit of this process. Hari, let's discuss this matter by using the example. Okay, here. නිකාම්ම බලන් ඉන්න නැතුව පුතේ කොලයක් පෑනක් අරන් ඉන්න ගණන් හදන්න යන්නේ. එතකොට ලේසි. Market based transfer pricing. I think Miss Chamika from ATI Gampa has discussed very clearly these things, so I'm not going to touch again. Okay, just read. These are usually based on listed price on an identical or similar product or services. The actual price the supply division sells intermediate product to the external customers, or the price or competitor offering. ඒ කියන්නේ අනිත් කට්ටියට විකුණන ගානටම අර ඇතුළේ ඉන්න මිනිස්සයාට දෙනවා. Okay. So here example. Let's see how to do this type of example. Okay. අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ ගානක් හදන්නේ කියලා. පහුගිය පාස් පේපර්ස් ගත්තොත් පුතේ ඇවිල්ලා තියෙනවා සෑහෙන්න පාස් පේපර්ස් වල මේ ගණන්. හරි මේවා ඔයාලා කලින් ඉගෙනගෙන නැහැ. I believe that you didn't study these things earlier within this our curriculum HNDA syllabus. Okay, so it will be important to do these sums. කොලයක් පැන කරලා ලෑස්ති වෙන්න කිව්ව එකයි. Okay, let's see. XYZ has two subunits A and B. A sells, okay, A sells half of its output. ඒ කියන්නේ A ගේ output එකෙන් භාගයක් on the open market. That means half of the goods are sold out for the external market, not for the internal sections. On the open market and transfer the other half to B. භාගයක් විකුණනවලු බාහිර වෙළඳපළට ඉතුරු භාගය ඇතුළෙම අපේ B කියන section එකට විකුණනවලු අර ජෝන් කීල් එලිෆන්ට් හවුස් වල ජෝන් කීල් සුපර් මාකට් එකට දුන්නා වගේ. Cost and external revenue in the accounting period are follows. Spelling errors තියෙනවා වැඩි ඒවා කියන්න කරන්න එපා. Okay. Let's see external sales. A, external sales refers the sales which done for the outsiders is 80,000. B has done external sales 240. Section B, same two section within same organization called X and Y. Cost of production. Keep in mind that not means the cost of this 80,000. ඔතන ඔය 1,20,000 කියලා දීලා තියෙන පුතේ ගාන කියවද්දි තේරුම් ගන්න external sales වලට අදාළ cost එක නෙමෙයි. හරි ගානේ කියනවා භාගයක්ලු විකුණන්න external sales විදිහට ඒ කියන්නේ බාහිර
පාර්ශවයන්ට විකුණන්නේ 80000යිලු. Then okay, can you send me a message? What about the total production of A section A? Total sales or something? Total, I mean total production. බාහිර පාර්ශවයන්ට 80000යි නම් විකුණන්නේ A කියන section එකේ මුළු විකුණුම් මුළු නිෂ්පාදනය විකුණුම් මිලට අගය කරොත් එහෙම total production. What about that? Yeah, good. 160. Yes, 160. You got the point. Now that knowledge should be important. That means this cost of production, this 120 refers to the whole production. මේ 1,20,000 අපේ ඔක්කොම නිෂ්පාදනයට තමයි අදාළ. That means this 80,000 plus another 80,000 having which we transferred to B. Okay, I think you got the idea. Okay, now what is asking? Company setting a transfer price at market value. Oh, we got the idea, because 80,000 we got sold for outsiders. That means same price we incurred from the section B also. B ganut e ganamai ganne. Okay, let's go to the sum. Question number 1. It's better to have in a table like this. මේ කළු පාට මම highlight කරන් තියෙන එක මට ලේසි වෙන්න. ඔයාලා මේ විදිහට table එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Here you can see description. Here section A, I am using 2 columns. Then section B, I am using 2 columns, and XYZ. This is the group. That means main company. Okay, take 1 minute and just draft a simple table. දාගෙන යමු. පැයයි කිව්වට පැයකමාරක් විතර lectures කරාට මොකද වැඩි වෙනවද නේද? හරි. I have planned to do something. Okay. Now I hope you have ready. Now when it's become A, here go to the sum again. External sales of A is 80,000 and external sales of B is 240. A ගේ external sales ඒ කියන්නේ A බාහිරට විකුණලා තියෙනවා 80000ක්, B බාහිරට විකුණලා තියෙනවා 2,40,000. Now what we are going to do පුතා, now we are going to calculate the profit belongs to the section A, calculate the profit belongs to the section B, and calculate the whole profit belongs to the company. Okay. Okay, let's see. Now first external sales. Okay, අපි සරලව ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා එදා ඉඳන් හදලා ලාභය ගණනය කරනවා නම් ආදායම් බලලා වියදම් අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට විකුණුම් වලගේ අනිවාර්යෙන් ආදායමක් විදියට ගන්න ඕනේ. What we have to do when we are calculating the profit, we have to identify the revenues. When we have to deduct expenses, then answer will be the profit. Okay, that's what we are going to do here. When it's become A, we are having 80,000 sales for external market. Then when it's become B, we are having 240 for external market. Okay, then from A, we are transferring something for B. Api A ගෙන් B ට මාරු කරනවා. See, it's saying half of its output on the market and transfer the other half to B. Then in such case, transfer price is market value. That means same as this external sales. අපි භාගයක් යවනවලු පුතා B ට, B ගේ B කියන්නේ අපේම කොටස, ඒගෙම කොටස, ඒකට මිල තීරණය කරන්න වෙළඳපොළ මිලමලු. මේ වෙළඳපොළ මිලට දාන්නේ භාගයයිලු. එහෙනම් මෙතෙන්ට ඉන්නේ 80යි නම් අපි transfer කරලා ගන්නේ 80මයි. We are earning A, section A earning by transferring to B also same amount 80,000. Okay, that is transfer revenue. But when it's become B, B is not having such a negotiation with A or other section, so B is not going to having any transfer revenue. ඉරක් ගන්න නැත්නම් බිඳුව දාන්න. ඉරක් ගහුවොත් ලස්සන ගන්න හදනකොට.
Now another point. Okay. Now then A පුතා Bට බාණ්ඩ විකුණනකොට A 80000ක ආදායමක් උත්පාදනය කරනවා. When A sold his product to B, A earnings 80,000 worth of revenue. So when it's become B, A earnings 80,000 means B have to incur the cost. B ගේ සල්ලි නේ මේ ඇතුලේ වෙන සිද්ධියක් තියෙන්නේ. එතකොට හරියට අම්මගේ පර්ස් එකෙන් තාත්තගේ පර්ස් එකට සල්ලි යනවා වැඩක්. end of the day අම්මගේ තාත්තගේ පර්ස් දෙකේම තියෙන සල්ලි වල වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. Okay? Then B's transferring cost, we told that as transfer cost. Transfer cost. එතකොට transfer revenue belongs to A, transfer cost belongs to B. Okay, I think you got the idea. It's minus 80,000 as what I put as minus. Then in case of A is not taking any product from subunits, so no any transfer cost. The production cost, let's see the sum please. Cost of production, when it's become A, cost of production is 120. What is this 100,000 cost belongs to B? B to the cost එක ඒ කියන්නේ පුතා. A ගෙන් අර product එක අරගෙන B is going to do some adjustment or let's say some packing or something or some further processing or let's say something moderations. Some moderations are going to do. Okay, then this is the production cost of B. Okay, then we can adjust that production cost belongs to A is 120, then production cost belongs to B 100,000. Okay, now we can do finished. Get the total revenue of A 80,000 plus 80,000, 160,000. Then total cost 120,000. Then profit belongs to section A is 40,000. 160 minus 120. Okay, ඔයාලා එක තීරුවට හැදුවත් දෙකකට හැදුවත් එකයි. When it's become costing, when it's become management accounting, no need to follow up a certain structure. Whatever the method you can use, but it should be rational. ඔයාලට ඕන විදිහකට ගානේ උත්තරේ පෙන්නන්න පුළුවන්. A වෙනම හදලා B වෙනම හදලා X Y Z වෙනම හදලා දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහම දාන්න කියලා එකක් නැහැ පුතා. කොහොම හරි තාර්කික වෙන්න ඕනේ මේ තියෙන විදිහ. Okay? Financial accounting වලට වගේ standards නැහැනේ. එතකොට ගැටලුවක් නැහැ. Okay, let's see B. Total profit 240. Total cost 100,000 plus 80,000, 180. Profit 60,000. Okay, here. Now let's see company. මේකේ පුතා අර ගෙදර තියෙන මුළු සල්ලි එකතුව බලද්දී අම්මගේ පර්ස් එකෙන් තාත්තගත්තු සල්ලිවත් තාත්තගේ පර්ස් එකෙන් අම්මගත්තු සල්ලිවත් අපි බලන්න ඕනේ. මොකද ඒ දෙක අතර කොහෙ මාරුණත් ගෙදර තියෙන සල්ලි. I think you got the point. So here this transfer cost or revenue no need to consider. මෙතන plus වෙලා මෙතන minus වෙලා ගිහින් තියෙන. Here when we are calculating the profit belongs to the X and Y, XYZ, we just need to consider total revenue got from external sales plus total cost which we incurred. So when it's become X and Y, XYZ company, that means group of company, the total sales revenue should be external sales revenue 320, then cost should be, we are not considering the transfer cost or transfer revenue when it's become the group, as it is the internal matter, automatically they are adjusting. Then total profit of the group is 100,000. See, profit belongs to A 40,000, profit belongs to B 60,000, profit belongs to the company 100,000. This is the way which we are
following when we are calculating the profit of the group. That means X, Y, Z. I think you got the idea. තේරුණාද? ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න දැන්. ඔය market price base එකට හැදුවේ අපි. Okay, I will give you 2 minutes. මිනිත් දෙකක් දෙන්න. ඔයාලා ගාන හදාගෙන ලියාගෙන ඉවර කරගන්න. If you have any doubts, please message. Doubts තියෙනවා නම් message. Yeah, someone is asking how to get this transfer cost. Okay, here පුතා hello ඉංගලින්ද yeah I will. මෙතන පුතා දැන් මෙහෙමනේ දැන් ගානේ කියනවා I will explain in Sinhala then I will explain again in English. Okay, දැන් මෙතන ගානේ මං කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි පුතා A B ට විකුණනවා හරිද A B ට විකුණන ගානේ කියනවා X Limited has two subunits A and B. A sells half of its output on the open market. ඒ කියන්නේ A ගෙන් භාගයක් open market එකේ විකුණනවා. ඒ කියන්නේ පිටට විකුණනවා. ඉතුරු භාගේ විකුණන මාරු යවනවලු B ට. හරිද? A මිල තීරණය කරන්නේ market price එකටලු. B ට යවන මිල තීරණය කරන්නේ market price එකටලු. ඒ කියන්නේ දැන් 80000ක් පිටට විකුණනවා කියලා දීලා තියෙනවනේ. තව 80000ක් මෙයා යවනවා B ට. ඒක මෙතන ගානේ දීලා නැහැ. ඒක තර්කය අපි හදා ගන්න ඕනේ. හරි? දැන් මෙතන 80000ක් පිට ඇතුලේ විකුණනවා 80000ක් පිටට විකුණනවා ඔය 120000 දීලා තියෙන්නේ cost of product. මේකට විතරක් නෙමෙයි මුළු පිරිවැය තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරි දැන් ඊට පස්සේ B external sales විතරයි B පිටට විකුණනවා කියලා නැහැ B පිටට විකුණනවා කියලා නැහැ එතකොට A නැහැ B ඇතුලේ මා transfer කරනවා කියලා නැහැ B පිටට විකුණලා විතරයි විකුණන්නේ B just doing the external sales only not giving any information regarding the transfer from B ඒ කියන්නේ internal transfers B ගෙන් යනවා කියලා නැහැ පැහැදිලි දැන් එමු ගන්නට දැන් external revenues A ගේ දීලා තියෙනවනේ 80000 B ගේ දීලා තියෙනවා 240000 ඒක ගන්න එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කාටවත් transfer revenue දැන් transfer revenue කියලා කියන්නේ internal transfers වලින් එන ගාන internal transfers වලින් එන ගාන හරි internal transfers වලින් එන ගාන දැන් මෙතන 80000යි නමුත් B transfer කරනවද කාටවත් B A විතරයිනේ මෙතන තියෙන්නේ B A ට යවනවා කියලා තියෙනවද නැහැ A B ට විකුණලා 80000ක් ගන්නවා ඒක තමයි transfer revenue වෙන්නේ දැන් A ට මේ 80000 ඉන්නේ ඇතුළෙන්මනේ transfer එකන්නේ එතකොට A ට මේ 80000 එනවා කියන්නේ මේකේ cost එක දරන්නේ කවුද මේක යවන එක්කෙනා B මේ B 80000 එතකොට transfer cost එක එන්නේ B ට විතරයි transfer revenue එක එන්නේ A ට විතරයි
ඔන්න B යවනවා කියලා තිබ්බනම් ඒට එතන R දෙකටත් එනවා transfer cost එකයි transfer revenue එකයි. දැන් ආයෙ කෙනෙක් අහලා තිබ්බා කොහොමද මේ cost එක ගත්තේ කියලා. ඒක පුතා මේකේ අපි කතා කරන්නේ market base එකට කියලා. මේ base එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. market base එකට. එහෙනම් market base එකට කියලා කියන්නේ බාහිර වෙළඳපොලේ තීරණය වෙලා තියෙන මිලටම තමයි. සරලව ඒ කියන්නේ පිටතට විකුණන්නේ 80000ට නම් අරේ තොගයම අපි ඒ බීට යවුවත් යවන්නේ 80000ටම තමයි. හරි? හරි. එතකොට තව තර්ක එන්න පුළුවන් ඇයි සර් එහෙම කරන්න කියලා. ඒවට හේතු තියෙනවා. අර කොස්ට් අඩු කරන ඒවා negotiations මෙයාලගේ විශ්වාසය වැඩි ඒ වගේ ඒවා. හරි? I think now you got the idea. Others are okay, ne? Okay, I will. It's better. I hear some Muslim and Tamil guys also. They are not. Then it's better. I will explain in English again. Here it's saying 80,000 worth of sales A has done for outsiders, then B has done for outsiders 240, and here it is saying A is done half of sales for outside and open market and transfer the other half to B. Here it's saying about the external sales, then as here mentioned, other half is transferred to B. That means they have transferred this worth of, that means 80,000 worth of goods for B at market price. Here it has been given market price. Okay, now when it's become here external revenue, we can put 80,000 and 240 they have given properly. That is given data. Then transfer revenue, A has transferred half of its product. That means same as external revenue, we can put 8,000. Cost of revenue of A means as this is the internal transfer, the cost also should incur from the internal party, one of the internal party. Here 80,000 as incurred from B. That's why I put here transfer cost. I think got the idea. Then product cost also have been given 120. Then someone can having a doubt why this 100,000 production cost. Then it can be further processed, some modifications. I can't අහන්න පුළුවන් ඇයි මේ ලක්ෂයක් තියෙන නිසා production cost එක කරකින් ගත්ත එක නම් කියලා. ඒක modification, packing cost එකක් වෙන්න පුළුවන්. Okay, then that's all. ඊට පස්සේ ආය අහන්න ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන මම ඇයි මේ transfer cost එක transfer revenue එක ගන්න නැත්තේ කියලා. Why here when it's become company this transfer revenue and transfer cost is not considering as it is internal matter පුතා. Here no need to consider that part. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඒක අභ්‍යන්තර දෙයක්. ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර ඔක්කොම සල්ලි බලද්දි අම්මගේ පර්ස් එකෙන් තාත්තගේ පර්ස් එකට ගියපු සල්ලි ගන්න අපි බලන්න ඕනේ නැහැ. තේරුණාද? Okay, I think you got the idea. Is that clear? Okay, if you're not clear, it's better go through this again and again, then you can identify. Go through the LMS video, then go through this. I will also try to upload this recorded video sessions to my Google Classroom. Then you can use this again and again, because some students they are not having internet facilities to join, so we should facilitate them too. Yeah, okay. Now ඒ පුතා අපි කරේ market base එකට. Now we discussed. Here we are having some other bases also, cost base and negotiated price base, as like that. Let's see. Then I am not going to hear these things. It's better you read those things. මේවා කියව ගන්න, මේවා පැහැදිලි කර ගියොත් එහෙම අපිට ප්‍රය වෙනවා. ඊපස්සේ දැන් ඔය තව ටික මොකද පටන් ගන්නවනේ. voice බලන්නත් පුළුවන්, භාගයක් බලන්න පුළුවන්, අපි වෙලාවට ඉවර කරගත්තා. Okay, then cost based transferring atana market price එක, here cost. Just simple, you can read these things here. Three methods can be there. Full cost, it can be full cost, it can be full cost plus market transfer price, or it can be marginal cost based pricing too. Okay, let's see first full cost based transfer price. මේක ඕම මේ method තුන එහෙම ඕනේ නැහැ. ඔයාලට අදහස ගත්තාම මේක ඕන විදිහකට හදන්න පුළුවන්. Let's see here, same example, no? Same example, full cost based transfer price. Here what is the change? Transfer price at full cost. Earlier one, transfer price determined at market price. Okay, ඉස්සෙල්ලා market price එකෙන්, then full cost එකෙන් අපි බලමු. Okay, first read the sum carefully.
and try it. I think it's better. Take 1 minute and try. Then you can check whether my method is okay or not. Yeah. Here all the details same as earlier. Only thing is going to change the cost. Okay, let's go to the sum. Here also, then external revenue same as earlier. From B also same as earlier, 240. Okay, then here transfer revenue, how did we identify? 120,000 divided by 2 we can put under workings. Then transfer revenue 60,000. How we put this 60,000? Transfer cost 60,000. Earlier we put 80,000. Why I divided this 120 by 2? The thing is, earlier we valued this value, this figure on market base. Okay, that means market value of this output is 80,000 because as it is half. Okay, here we are going to decide this transfer price on what? On cost. අපි දැන් මේ 80000ක් වෙළඳපළ අගයක් තියෙන තොගයක වටිනාකම හරිද 80000ක් වෙළඳපළ තොගේ වටින වෙළඳපළ වටිනාකමක් තියෙන තොගයේ පිරිවැය පුතේ 1,20,000යි. The cost belongs to the not the actually 120, it should be the total value 80,000 into 2. දැන් අපේ තියෙන මුළු විකුණුම් වටිනාකම ගත් මුළු තොගයේ තියෙන මුළු විකුණුම් වටිනාකම ගත්තොත් එහෙම 80 ඒවා දෙකක්නේ 80,000 into 2. Okay, here that means 160,000 worth of sales on market value we have processed. Okay, cost of that 160,000 market valued stock cost is 120,000. ඒ කියන්නේ අපේ මුළු තොගයේ විකුණුම් වටිනාකම ගත්තොත් එහෙම 1,60,000යි 80,000 ඒවා දෙකක් external අයටයි transfer internal අයටයි. හරි, ඒකේ පිරිවැය 1,20,000යි. Cost is 120,000. Yeah, it's බලමු එකම ස්ක්‍රීන් එක ගත්තොත් පේන්නේ නැහැ නේ. පේනවද? Okay, then 120,000 here belongs to total production. Half of this production is going to sold out for external parties and half of that is going to sold out for B. Then from this 120,000, 60,000 belongs to that goods which sold for B. තේරුණාද? 80000ක් වටින තොගයක් බාහිර පාර්ශ්වයන්ට විකුණලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙළඳපළාගේ 80000ක්ම වෙච්ච කොටසක් අපි B-ටත් දෙනවා. නමුත් මෙතන B අගය කරන්න යන්නේ B-ට දෙන කොටස production cost එකට අනුව. එතකොට මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය 1,20,000යි. එහෙනම් B-ට දෙන්නේ භාගයක් නම් B-ට දුන්න ටිකේ නිෂ්පාදන පිරිවැය වෙන්නේ 1,20,000 බෙදීම 2 120,000 divided by 2 as we are going to transfer half of the product for B. Okay, then transfer revenue belongs to A is 60,000. So no transfers from B, then B is no transfer revenue for B. Then transfer cost, as transfer revenue belongs to the A is 60,000, so here it should be same for B also, the cost 60,000 minus. Then no cost for A, no transfer cost. Then production cost details have been given as earlier. After production cost එක දීලා තියෙනවා. Okay, now we can calculate. Total revenue belongs to A is 140. Total revenue belongs to B is 240. Here total cost belongs to B 160.
total cost belongs to A 120, profit of A 20,000, profit of B 80,000. Here, external revenues we need to consider when it's become the group, then that is 320. Then total cost is 220. No need to consider transfer revenue and transfer cost. Then profit 100. See, profit is same. ඇතුලේ වෙන සිද්ධියක් වෙන්නේ මේ ඇතුලේ අභ්‍යන්තර සබ් යුනිට්ස් අතර තරඟ ලාභය මෙහෙවීමක් විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. ලාභය ඒ වගේම. Okay, complete this. If you have any doubts now you can ask. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ වෙනස වෙන තැන අඳුනා ගන්න. දැන් ඊගාව ගාන හදනකොට ඔයාලට තනියම හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අර ක්ලාස් රූම් එකේ කතා කරනවා වගේ පැහැදිලි කරන්න අමාරුයි පුතා. නමුත් I think I am doing you can identify this. Okay, then that is about full cost based transfer price. Then these things hanging down. Now please go through these notes. I am not going to discuss because so many sums I have inserted here. Now let's see if price is going to decide on cost plus markup price. Transfer price is going to decide. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා 60000යි නම් බොහොම සරලව ඕක 125ක් දාලා විකුණනවා. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. It's easy, right? Here just one point going to change. Company is setting the transfer price at full cost plus a markup of 25%. පිරිවැයට අමතරව තව 125ක් කරගන්න යන්නේ. It's easy. I think now you can do. Example number 3. අපි ඉක්මනට කරමුනේ. past paper එකත් මම ඩැස්ට් කරලා තියෙනවා කරන්න එතකොට කර හැකියි. For A it's easy 80,000. For B external sales 240. Here what we need to do 120,000 divided by 2, that is the cost, into 125. We are going to add the 25% of margin for this cost. What's the idea? Okay, then it's about 75,000. No cost for the B. Then transfer cost, no cost for A. When it's become B, same as transfer revenue, it's 75,000. Then we can put the production cost. Then total revenue you can get for A and B. Then total cost you can get for A and B. Then that. Don't worry, anyway I will upload this Excel sheet which I am doing my sums also. I will upload to the Google Classroom, then it will be helpful to you all. Then total sales. See, end of the day our profit, each and every method, our profit same as earlier. Okay, any doubts? I think now no doubts. No, please ask. ගෑගල්ලුම් ප්‍රශ්න කෝටියක් අහනවාද ගෑගල්ලුන්ට ප්‍රශ්න නැහැ.
Okay, hope everything is okay. Then let's move without wasting any time. Now, marginal cost based transfer pricing, it's simple than pair no. Yeah, I will upload this video session recording. I am recording this. I will upload that to Google Classroom, but I kind request don't share the links with others. Okay, don't keep that with you. Okay, now marginal cost. It's easy. Goods are transferred among the internal divisions at the variable cost or variable cost plus a market price. Earlier we considered the full cost, that means variable cost plus fixed cost, but here we just going to depends on the variable cost. Let's go through the example without wasting any time. Yeah, previous question. You need previous question. Okay, this is the question. හරකටම 125ක් තියෙන මේන් ආන්සර් එක. Okay, yeah, now all others are same as earlier. Now it's going to change this point. Division A's cost per unit is 150. That means fixed cost is 60 and variable cost is 90. Company's transfer price at variable cost. Again, මොකක්ද? 150 cost එකක පිරිවැය total cost එක ඇයි මේ 150 දීලා තියෙන්නේ? Why they have been given this 150? Can you suggest any idea why they have given this 150? Now earlier they did toil anything was about the cost per unit. Anyone? Okay, here we have to identify variable cost and multiply this by number of units. Okay, for that we have to identify number of outputs. අපි ඉස්සෙල්ලා output ගාන අපිට ඕනේ උනේම නෑ. අපි අර භාගේ කියන එක ඔළුවේ තිබ්බ නිසා අපි භාගේ අරගෙන ටක් ගාලා ගියා. නමුත් මෙතනදී අපිට එහෙම කරන්න බෑ. එක්කෝ අපිට variable cost එකේ percentage එකක් දෙන්න ඕන. නමුත් percentage එකක් නෙමෙයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ variable cost එක කීයද කියලා ඒකකයකට. එහෙනම් ඒකකයකට cost එක කීයද කියලා දීලා තියෙන නිසා අපි අනිවාර්යෙන්ම අපි අනිවාර්යෙන්ම මොකද කරන්න ඕනේ ඒකක ගාන අපි හොයාගන්න ඕනේ. We have to identify the number of units. Therefore, let's see how to do this one. External sales same as earlier. Yes, for B also A. Yeah. Here when it's become transfer revenue, see 120,000 divided by 150, 120,000 means total cost belongs to A. අපි මේ cost එක බෙදලා බලන්නේ මොකද්ද? 1,20,150න් බෙදලා අපි number of units හොයාගන්නේ. මේ 1,20,000 බෙදීම 150 කියන්නේ number of units. Multiply that by 90 means we are identifying total variable cost. As here we are going to value, I decide the transfer price based on the variable cost. Variable cost එක base කරන් අපි තීරණය කරන්න යන්නේ. එහෙනම් a number of units ගන්න හොයාගත්තා ගුණ කරා 90ෙන්. එතකොට එනවා අපිට transfer revenue එක. This revenue will be a transfer cost of B. Here no others you can complete. අනිත් ටික ඉවර කරගන්න. ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න ටින් කාලා කරගෙන යන්න. අපි ඊට පස්සේ යන්නේ past papers කතා කරමු.
complete the sum. Otherwise, if you have any doubts, now you can ask. Don't worry, all the things I will upload to the Google Classroom, okay? Okay, shall we move to the past paper discussion? Past paper මෙහෙම මේ පොඩි පොඩි ගණන් හදුවට past paper එනකොට පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ කරනවා. එච්චරයි. Yeah, one is asking, can you explain how we get the transfer revenue? Transfer revenue එක ගන්න. මේකනේ. මේක පුතා transfer revenue එක ගන්නෙ මේක කියලා තියෙනවා transfer price එක decide වෙන්නේ variable cost එකට කියලා. ඔයාලා බලන්න මුලින්ම ගාන ගත්තාම transfer price එක තීරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා base එක නැතත් කොහොමද කියලා. ඒක වෙන්න පුළුවන් variable cost එකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් variable cost plus margin වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි. දැන් මේක කියනවා variable cost එකට කියලා ගාන දීලා තියෙනවා පුතා. variable cost එක 90යි කියලා මේ 90යි variable cost එක. එහෙනම් අපි කොහොමද හොයාගන්නේ variable cost එක මත නම් transfer pricing එක තීරණය වෙන්නේ? අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒකක variable cost එක ගුණ කරන්න ඕනේ ඒකක සංඛ්‍යාවෙන්. එහෙනම් අපි ඒකක සංඛ්‍යාව හොයාගන්න ඕනේ. ඒක හොයාගන්න පොයින්ට් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා cost of a unit 150යි. එක ඒකකයක පිරිවැය 150යි. මුළු පිරිවැය අපි දන්නවා 1,20,000යි. එහෙනම් ඒකක සංඛ්‍යාව හොයාගන්න පුළුවන් 1,20,000 150න් බෙදලා එතකොට ඒක තමයි මේ කරේ. එහෙනම් මෙතන 1,20,150න් බෙදලා අපි හොයා ගන්නවා ඒකක සංඛ්‍යාව. ඒකක සංඛ්‍යාව 90න් ගුණ කරනවා. මොකද ගානේ අපි transfer price එක තීරණය කරන්න යන්නේ variable cost එක මත depend වෙලා. එහෙනම් ගුණ කරා. තමයි ගත්තා. I think you got the idea. Okay, now let's go to discuss some past paper questions. Let's see. මම 2017 කතා කරනවා. 17 තමයි ටිකක් වෙනස් විදිහකට ගාන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අර මේ ඔක්කොම ගණන් ටික ඔයාලා හදන්න. මම 17 ගාන කතා කරන්න. මම තව practice questions ටිකකුත් දාන්නම්. ඔයාලා එතකොට කරන්නේ ඒක transfer pricing ඉවරයි. අද බැලුවා හෙට බැලුවා. ඒක transfer pricing ඉවරයි. ආයෙ exam එකට ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. තව ටික කාලයක් යයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එතකොට මම මේක කතා කරනවා ඔයාලා ඉතුරු past papers බලලා ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඕනෙ වෙලේක Google Classroom එකට දාන්න. If you have any doubts, I am going to discuss 2017 past paper question and how to answer that question. Then you have to go through other questions. Please go through that video. LMS, it's really clear, 2 videos available regarding transfer pricing. You can get all the theoretical things from that video. Before to this session, I think you should go through that and come, because as I am not going to discuss all these theoretical part. Anyway, please go through that, then you can get some huge knowledge, right? Okay, then let's see how to answer for this question. Okay, let's see. Please read the sum carefully. 3 PLC operates 2 divisions, X and Y. X is a X and Y. X is a component of manufacturing division and Y is an assembly and final product division. Both division produce one type of output only. Division Y needs one component from division X for every unit of product W. That means Y is producing the product W. For that, the output of X is Y. Can X and Y කියලා දෙක තියෙනවා. දෙකම එකම જાතිය එක නිෂ්පාදනය කරන්නේ. Y හදන්නේ W කියන ප්‍රොඩක්ට් එක. ඒ W කියන ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්න X ගෙන් ඕනෙලු අදාළ දැන් raw materials කියලා කියන input එක.
Division X transfers to division Y all the components needed to produce product Y ඔක්කොම යවන්නේ X. Okay, all the components ඒ කියන්නේ W හදන්න ඕනේ inputs X කින් ගන්න ඒවා පිටින් ගන්න ඔක්කොම ගන්නේ X කින්. Further, division X sell components on the external market and balance are transferred to division Y. External market එකට විකුණලා balance එක තමයි යවන්නේ division Y වලට. Okay, then keep in mind X is selling the product to both external market and internal Y. Okay, Y just purchasing this item from X. තේරුම් ගන්න. හරි? X විකුණනවා බාහිර වෙළඳපළටත් විකුණනවා Y ටත් විකුණනවා. නමුත් Y මේක ගන්න X ගෙන් විතරයි. Okay? The following budgeted information is available for each division. No විස්තර ටික දීලා තියෙනවා. Okay, market price per component 80,000. Market price X give. Market price per component 1,200. Production cost per component 600. Assembly cost per W 400. කියන්නේ X එකෙන් ආවට පස්සේ අමතර පිරිවැයක් දරනවා 400ක. Then non-production fixed cost දීලා තියෙනවා 1.5 million and 1.3 million. See, external demand 10,000, total capacity 22,000. Okay, ladies and gentlemen, now anyone can tell me please how many units of items will transfer from X to Y? 12,000. Yes, 12,000. That's good. Got the idea. ඒ කියන්නේ capacity 22,000යි 10,000ක් external බාහිර වෙළඳපොළට ගානේ කියලා තියෙනවා. ඉතුරු ටික විකුණන්නේ X ට කියලා. ඒ කියන්නේ 22,000න් 10,000ක් අයින් කරාම 12,000යි. Got. Yes, all answering. Good, good. Then 60% of production cost per component is variable. That means production cost per component 600. From this 60% is variable. The fixed production cost are absorbed based on the budgeted output. Division X sets as transfer price marginal cost. Here marginal cost, simply keep in mind variable cost. Okay, variable cost plus 70%. Okay, let's see how to do. First, take some time and draft. Let's see, I am going to use a draft like this. මේ වගේ පොඩි draft දෙකක් x and y වලට වෙන වෙනම හදමු. නැත්නම් xy කියලා උඩින් දාගත්තත් කමක් නැහැ. මම වෙන වෙනම හදන්න යන්නේ. තාඳින්න එපා. කෑගල් එක්කෙනෙක් ඇන්දීක. Okay. පොඩ්ඩක් ටේබල් එකක් වගේ ගහගන්න. මේ විස්තර ටික එන්න ඕනේ මොනවද කියලා දැන් ඔයාලගේ ඉතින් අයිඩියා එකක් තියෙනවා. මම හදන විදිහ ඔයාලට කියන්න. Now first මොකක්ද ගානේ අහන්නේ? Calculate the profit after tax generated by each division. මේ division වලින් profit after tax rate එකක් දීලා තියෙනවා. Each division එකේ. කොමන් අහන්නෙත් නැහැ division දෙකේ. Then when it's become total revenue, there should be two items, external sales and the transfer revenues. In X නේ විකුණන්නේ X ට එනකොට ගානේ කියනවා බාහිර වෙළඳපොළට විකුණන්නේ 10,000යි කියලා. External demands 10,000 units, market price is 800. Then external sales of X can be identified 10,000 into 800. 10,000 into 800. Then how we are going to identify the number of items which is going to transfer from X and Y, as one of our guys told.
We have identified here. In here I am going to do that calculation. Total capacity is 22,000. We are having external sales 10,000 units. That means 22,000 minus 10,000. The number of units going to transfer from X to Y is 10,000. විසි දෙදාහයි මුළු කැපෑසිටිය ඒකෙන් එලියට විකුණනවා 10,000ක් ඒ කියන්නේ අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ඉතුරු ටික කියලා ගානේ කියලා තියෙනවා එහෙනම් 12,000ක් අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා දැන් තමයි ප්‍රශ්නේ කොහොමද ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රයිස් එක තීරණය කරන්නේ කියලා let's see ගාන කියපුවාම ඔක්කොම පුරුදුයි ගාන වල පොඩ්ඩක් අමාරු කරන්න නිකන් ටේබල් දාලා විතරයි දෙන්නේ ගාන ලේසි 60% of production cost per component is variable. ඒ කියන්නේ ඒකක එක පිරිවැයෙන් 160ක් තියෙන variable cost ලු fixed cost කතාව අමතක කරන්න. Division X sets transfer price at marginal cost plus 70%. That means variable cost plus 70% variable cost එක හොයා ගන්න ඕනේ. ඒකක එක පිරිවැය කීයද? Production cost per component is 600. It's easy. See here. Production cost per unit 600, then variable cost 600 into 60%, 360. Now transfer price 660, no, 360 into 170%. 170ෙන් ගුණ කරාම ඔටෝම 170ක මාජින් එකක් ඇඩ් වෙනවා. It's about 620. Then transfer revenue we can identify units, number of units. That means 120,000. Yeah, 120. බිංදුවක් වැඩි මෙතනනේ. ඔව්. මෙතන බිංදුවක් වැඩි. Total capacity 22,000. Then here 10,000. Here transfer okay. Then transfer revenue. Okay. Then transfer revenue එක ගත්ත හැටි පොඩ්ඩක් බලන්න අවධානයෙන් මෙහෙමයි පුතා units ගාන හොයාගත්තා 22,000න් 10,000ක් අඩු කරලා ඔක්කොම මම දාලා තියෙන workings එහෙනම් මේකේ transfer revenue එක මේකේ transfer cost එක වෙනවා එහෙනම් ඒකත් දාගන්න පුළුවන් අපිට මේ table එකේ එහෙම okay now here we can go to total cost no total revenue then here we are going to calculate the cost when it's become the cost production cost number of items which we have produced we have to consider either it belongs to external sales or it belongs to the internal sales we have to consider the total cost then total cost per unit total cost production cost is 600 number of product item that means our capacity 22,000 then non-production cost have been given as 1.5 million belongs to X division. X division ke 1.5 million කියලා ගානේ දීලා තියෙනවා. Then total of that two items is the total cost. A item දෙකේ එකතුව තමයි total cost එක. Then profit belongs before tax. We can identify total revenue minus total cost. Then we can get the profit before tax. From that, it is saying tax rate belongs to X division is 25%. It's easy. Now you can calculate the tax profit before tax into 25%. Then you can get the tax value. Then profit before tax minus tax expenses. You can get the profit after tax belongs to the X division. Then Y division in the sum it is saying see market price of W is
1200. Then from X, they are Y is going just purchasing items from X. From X, we got 12,000 items to Y. Okay, අපි y ට මාරු කරේ 12000යි. ඒ 12000 විතරයි ගන්න y x ගෙන් විතරයි ගන්න කියලා තියෙනවා. Then number of production we can assume equals to 12,000, as it has mentioned 1 unit of x need for the each and every item of w. මේ w කියන item එක හදද්දී හැම එකකටම x එකක් ඕනේ. එහෙනම් x 12000යි නම් transfer කරේ එකකට එක ගානේ ඕන්න y එකේ production එකක් 12000යි කියලා අපේ තේරෙන්න ඕනේ. Then 1002 we can get external sales value. We are going to sold out this product 12,000 items for 1,200 per unit value. Then you can get the external sales value. Here from Y we are not going to transfer any item to any subunits, therefore no transfer revenue. Then external total revenue we can get same as the external revenue. Then transfer cost already we have identified, that is the transfer revenue of the X division. Then in the sum it has mentioned there is assembly cost per unit of 400,000. So we can add assembly cost here under the cost. Here this should be 12,000, not the 400,000 into 12,000. Then non-production fixed cost have been given in the sum 1.3 million. Sorry, there's our sum 1.3 million. Yes, we can put it that also. Then total cost can be identified: transfer cost plus assembly cost plus non-product fixed cost. Then total revenue minus total cost, we can get the profit before tax. Then tax rate of the division Y has mentioned as 30% here. Then you can calculate the tax belongs to department Y. Then you can deduct that amount from the profit before tax. Answer will be the profit after tax. කියාගෙන ගියා. ඔයාලා ගානත් එක්ක බලලා හිමින් සැරේ ස්ටඩි කරන්න. ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. නිදි නෑ නේද කට්ටිය? ආමනම් නිදි නෑ නේද කියලා. කට්ටිය නිදි නෑ නේද කියලා. Okay, now some different types of questions can be there other than this. Okay, I will cover up that one also, then it will be complete. Oh, otherwise it's 9:12, no? Let's discuss 2017 question number 4 in next class. Okay, up to today it's enough, I think. ඕනම දෙයක් ඕනකට වඩා ඕනෙම නෑ. එහෙනම් online කරන්න අමාරුයි. Now if you have any doubts you can ask. Can you show previous calculations? Yes, I will show, and I will upload all these things, dear students. I will upload all these things to the Google Classroom. Then I will complete this session, this question, 2017 balance part in next class. That means next, mostly on next Monday, no? Yeah. Now I will upload, then you can go through. Yeah, I will upload the past paper also. Yes, all the theoretical parts have been covered up. Not only theoretical parts, actually all these sums also have covered up in the LMS videos. It's a really good video regarding there are 2 videos. Okay, you just download that one and follow those.
Okay, I think it's time to wind up. I think I did the session at my best. Okay, uh, I think it is a fruitful session for all of you, and you also gave me a full support. Thank you very much for that one.